People power, our power, Mulongo come and take us to the break. Councillor, she's a councillor from Matching the South. So the foundations and ambitions are still very Thank you very much. I want to invite Essazewo Ekyokukolera. You are the longest serving detainee. Come and take us through our ancestors. Our councillor, he was elected while he was still in prison. And we did not negotiate for his release, but rather, when time came, he was released. Let's sing voices for the national anthem. Oh, Uganda, we lay our future in thy hand. United free for liberty, together we always stand. Sorry. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power, our power, people power. Thank you. Please, you can have your seats. Our power. I thank you this morning for this opportunity, and this presser, which is going to be a brief one, much about our party's position in different forums. But today we are going to speak more about our local government, and we shall have different speakers from the audience this side and our party leadership to deliver the keynote address on that particular event. Ministers, we have councillors from all levels, and I want to first of all request councillors of LC3 to all stand up for recognition. Councillors at the level of LC3. People power, our power, people power. The last one who has just stood up is the Speaker of Matinge Division. You're most welcome. People power, our power, people power. We have the Deputy Speaker of Deputy Speakers. Please stand up for the wow. Our power. Thank you very much. And the speakers also can stand up for recognition. Thank you very much. Chairman LC5, please stand up for recognition. Chairman People power, our power, people power. You can see he still has his bandage on his leg. Mchala nalusiwo our elder mama bambi imirira mu mukula bako. Sanyuka nabulira nawe. People power. Mulabe munya atandiko. Our power, people power. Anake mumwele. Jambo byogere, jangu nalusiwo. Jangu, mama wange. Mama wange. Dakika emu yokka.
baana bange bannayuganda mwenna kyembakuutira ekindeese muleme kuyisa kugulu mu nju muti ng'omukazi omufumbo bw'abeera mu nju yabba n'ayisaamu okugulu mukitegeera kyentegeeza ekintu kya bwanika kyenziza okusomesa teri amanyi bwanika nga nze nabisoma bange namusomesa ebyobufuzi munywere muleme kukola kukankana kuyisa kugulu mu nju mbasaba munywere tunyweze ekintu saayo nga tujja kugenda mu ntebe omukadde wange nno naye bw'otamukomako ayinza okuyitawo naye nga weebala nnyo okuba nti oyimirira ku nsonga zaabwe. I want to take special recognition Mr. Deputy President and the Deputy President of the region that amidst us we have a colleague who is the leader of the TESO chapter. Stand up, our chairman of the TESO. Come here and yeah. Wangui Mubala. Thank you very much. We shall have further discussions later. Thank you very much. I want to now request and invite the speaker on behalf of all other speakers of Wachiso, Your Worship Don Nadia. I don't know whether that's what we say when addressing the speakers, but Right Honorable Don Nadia come and address the forum. Before His Worship here, Seru Joji begins asking questions of titles. Right Honorable, come and give the presentation. People power, our power, NUP, everywhere, NUP. Bakulembeze bannange ku mitendera gyonna, members of the fourth estate. Actually, I beg to be forgiven. Protocol, Deputy President, the two Deputy Presidents, the party spokesperson, the Deputy, my fellow leaders who are present, the OCFI chairpersons, the mayors, and speakers. Good morning. Ilingi Yangi, Zay Nadia Nasib. I'm the Speaker of Wakiso District Council. Today is a very special day on the side local governments in Uganda, New National Unity Platform. It's the first press conference. It's the first press conference which has been held specifically by the local government of Uganda, but with the NUP side. Our main intention of this press conference, as you have been briefed, is to stand in solidarity with the people of Uganda, to stand in solidarity with the oppressed, to stand in solidarity with the people who voted us. There has been a lot going on, to start with torture, arrests which have been very rampant. Of recent we had one of Kakwenza, and many NUP supporters are in prisons, and many of them are in detention houses, are in warehouses, which are even not known to public. So today we come here to stand in solidarity
with the oppressed, to stand in solidarity with the people of Uganda. As the local government, we have multiple stakeholders or players. And I stand here on behalf of the speakers of the local government. And we pledge our support. And we pledge to stand in solidarity with the oppressed, to keep our promise, the promise we made before we were elected into offices, to stand with the oppressed Ugandans. We pledge to take any action as NUP, as members of the local government, to make sure that our members who are still in detention, our members who are in prisons, and our members who are in disappearances, even those in places we don't know, are brought back to their homes. And that's what we promise the Ugandans. Thank you very much. Erinnya eryange ze Najja Nasif, Speaker wa Wakiso District Council. Nyimiridde wano olwaleero nga munnakibiina ekya National Unity Platform, naye okusingira ddala nga omukulembeze mu local government oba mu gavumenti ez'ebitundu. Nga gavumenti ez'ebitundu bwe muzimanyi zirina abantu bangi abakola emirimu egy'enjawulo, omuli bassentebe aba district, ba mayor, aba municipalities ne divisions, ne ba speakers kwe twalira ne ba councillors. Twalondebwa abantu n'omulamwa ogw'okutuusa ebiruma okutuusa eddoboozi ly'abantu abanyigirizibwa amaloboozi gaabwe gye gatasobola kutuuka. Ngaffe abakulembeze aba local government tuvuddeyo olunaku olwaleero, era ye press conference esoose okukolebwa nga ya local government oba ya gavumenti ez'ebitundu wano ku kitebe kya NUP, nga omulamwa gwe tuliko olunaku olwaleero kuyimirira ne bannayuganda abaasibibwa, abatulugunyizibwa, abali mu makomera n'abali mu safe houses ze tutamanyi. Twalondebwa kuyimirira n'abantu bannayuganda nga banyigirizibwa. Era mwalabye basibye bakasala ba LC5 aba Kampala olw'okuyimirira n'abantu, olw'okuyimirira n'abatembeeyi nga bagobebwa ku makubo. Tetugenda kulekerawo kuyimirira n'abantu. Era olwaleero tuvuddeyo nga tusuubiza abantu tetugenda kukola buli ekisoboka okulaba nga abantu baffe abaasibibwa n'abantu abatulugunyizibwa nga bwe mwalabye Kakwezi engeri gye bamuyisizaamu ne Rujeswafu ow'Ekaseese, tukooye gavumenti okutulugunya bannayuganda. Embeera gye tulimu tunyigirizibwa, naye kye tusobola okukola kuyimirira n'abantu abanyigirizibwa essaawa yonna. Era olwaleero ng'abakulembeze ba local government njogera ku lw'aba speakers abaalondebwa mu Uganda nga era bakibiina ekya National Unity Platform nti tusazeewo tuyimirire n'abanyigirizibwa, tutuuse eddoboozi lyaffe nga tuyimirirawo ku lwabo abanyigirizibwa abaasibibwa, n'okuteekawo embeera yino okulaba nga gavumenti etuwa abantu baffe. Ekyokuteesa ne gavumenti si gwe mulamwa, omulamwa kuteekawo mbeera okulaba nga gavumenti etuwa abantu baffe, lwakubanga n'okubasiba tetwateesa nayo. Neyanzayo. People power, our power, NUP, everywhere. Nyowe bali ddala Speaker waffe owa Wakiso District. Nawulidde General Museveni agamba nti ye nga Ssaabayeekera yazaala omuyeekera aliwondera nga Ssaabayeekera atemuddwa mu buyeekera. Kakati ekyembi nti omuyeekera oyo gwe yazaala ye teyamanya nti kitaawe ensi yagiwamba, kati bayeekera bannansi. Era mutabani we mwamulabye bwe yakoze enkola y'ekitujju n'asalaasala omuntu nga talina bwe yeebuzizaako, era kitaawe n'akomawo n'atukakasa nti yoyo omuyeekera Ssaabayeekera gwe yazaala. Naye kyampadde ekyokujjukira mu 86 bajja abantu abasukka mu 3 mu baali banunudde eggwanga. Njagala ogamba General Museveni ebigambo bye byayogedde twabiwulidde,
naye amanye nti wadde tetufunanga lipooti ya kayiira kayiira naye ayinza okuba yafuna obusika. Mukkirize nte chairman owa disitulikiti y'Empigi omuvubuka Embola Kalevu ajja ayogereko gyoli. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Deputy President wa Buganda Region, the Northern Region, abakulembeze Mayor omwogezi waffe Honorable Joel Senyonyi wamu n'abakulembeze mwenna mu biti eby'enjawulo, amagye amalungi. Amannya yenze Sejemba Martin, ssentebe wa disitulikiti y'Empigi, chairman LC5 era munnakibiina ki NUP. Lunaku olwaleero lwa nkizo nnyo okubeera nti nno ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ensonga ezigenda mu maaso ez'abaana baffe, baganda baffe, bannyinaffe ne bakulembeze bannaffe abasibiddwa ne batokyalingibwa bannansi museefanaganako bwetyo kyabulabe nnyo era tuli waneeno lunaku olwaleero okuteeka eddoboozi eririkkiriya eri abakuumaddembe erinakyemalira n'eri abantu bonna b'ebyokwerinda kyebatutuusizzaako kimala. Twawangalira mu local government, tuwangala n'abazadde ab'abaana bano, abazadde abawagizi baffe ate n'abakulembeze bannaffe abayita mu kunyigirizibwa n'okufa n'abamu tebalabika, ate n'okubeera nti n'eddoboozi eryo bwe liteekebwa ku bakulembeze okulwanirira abantu batiisibwatiisibwa, basibibwa, bateekebwa mu makomera, abalala battiddwa n'abalala tebamanyiddwako mayitire. Era kulwa bassentebe ba disitulikiti bonna kino eno tulaba nga kiteekwa okuteekebwako ekkumu, ate n'okubeera nga tulwako kye tukolawo okuteeka bino okubeera nga bikoma. Abakulembeze abalondebwa abantu okubeera nga babalyabanirira weesanga kaakati ate be bali target okubeera nga basibibwa, baziiza eddoboozi lyabwe okugenda mu maaso, ekigambo ekitasobola kubeerawo kubanga eddoboozi ly'abantu people power ebeera erinnyiriddwa era nga ffe ng'abakulembeze ne bannansi ffenna tetusobola kubeera nga tukikkiriza. Nze ntuusa okuloopa okw'ekika ekyawaggulu mu disitulikiti yokka ey'Empigi abazadde abantuukirira oba batuukirira nga basaba obuyambi okubanoonyezaako abaana be batamanyi gye bali ennamba nnene nnyo. Ne taata w'amacete abeera eka Mmengo ajja asibaawo ennaku emuliko n'abaana bonna n'okutya kwonna kwa kika kyawaggulu. Bazira Emma baabatubugunya n'abale bakwata nabo tebannabakuddizibwa naye okuba abakulembeze era guno omulanga gugenda eri abakulembeze bonna. Kati nga chairman wa disitulikiti tulina amagombola ge tukulembera ag'enjawulo. Mulimu abakulembeze bakansalazi ab'enjawulo, mulimu n'abakulembeze abaviira ddala ku kyala, kusingira ddala abakulembeze abakulemberamu olutabaalo okulaba nga ensi yaffe enunulibwa nga olwedda ku kkubo ettuufu. Naye okutiisibwatiisibwa ne bagamba nti abakulembeze tuli luddawa, tuvuddeyo era nga bwe tubadde tuvaayo okugamba nti nero kiteekebwa okuteekebwako ekkomo oba emirimu gigenda kuyimirira, gijja kuyimirira gye baagala tukole egibuzaabuza abantu, tusooke tulwanirira abantu okulaba nga tokya, okunyigiriza abantu, okusiba abantu omwebage n'okutiisatiisa abakulembeze. Kyankutteko nnyo nga disitulikiti y'Empigi waneeno tuli mu Kampala Metropolitan, abatembeeyi n'abantu abakolera ku nguudo olw'okuba embeera y'ensinga bweri bagobebwa mu kibuga ne baweekezebwa n'ebbaluwa nti n'abatambuza ebintu n'okutuuka mbyalo amagye gabakwate ne poliisi ekiragiro. Ne twebuuza nti naffe ne gye tubeera eno ensi etali nteeketeeke, ensi etali nteeketeeke yadde ne ssente zisindika tuteeketeeke oba obutale mu bitundu ebirinaanye tezinnaba ne bali mugoba abantu.
abakulembeze bayimirira wamu n'abantu baganda baffe abakulembeze ab'L5 okuva mu Kampala bali mu makomero olunaku lwa leero. Kaakati ffe gye tukitegeeza kigenda okujja okusanga buli omu gy'ali eyeeteeseteese okukulembera n'alina obuvunaanyizibwa buli mu kukulembera olwaleero. Obwo obulabe butwolekedde ffe era tuteeka okubeera nga tukolawo ekisoboka oba ekisalawo mu ddoboozi erimu era wawano nga tusalawo nti okutokyalinga abantu baffe, okubasalaasala, okubabuzaawo. Naffe tukimanyi mujja tetugenda kulinda muzze, tuyimiridde nga bakulembeze, ekimala kimala, abantu baffe tebalina musaala. Okuwagira National Unity Platform ogwo si musango, eryo ddembe lya bwebange era tugenda kugenda maaso nga tukikola kubanga emiramwa egy'Abannayuganda tukkiriza enkyukakyuka gye twetaaga n'okuza eggwanga lyaffe ku luguudo okulijja mikono gya nakyemalira. Ate tetusinga n'okubakakasa ffe tetugenda kubatta, tugenda kubayigiriza bwe bakulembera nga tuli bukulembeze nga nammwe mubeerewo nga muyiga. N'ekyokugumiikiriza effugaffe okusigala nga ligenda mu maaso nga bwe kifaanana, ekyo kye tuteekako ekkomo nga bannansi nga bannayuganda era abakulembeze abayagala ensi yaffe okubeera ng'efugwa bulungi. N'olwekyo kuba bassentebe bonna okusingira ddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform ba L5 chairpersons, njogera wano eno lwabwe mu ddoboozi eryawamu, mu ddoboozi erizamu amaanyi abakulembeze bonna be tukulembera nabo nti kaakati kye kiseera kino eno liteekebwewo ekkomo kuba ffe tulina eddoboozi ly'abantu era eddoboozi ly'abantu liteekwa okuyimirira. Era nga ffe ffenna tugenda kubeera tukola activities ez'enjawulo okulaga obutali mu matiku n'okusiiga ekifaananyi n'okutegeeza ekifaananyi kituufu eggwanga bwe lirina okubeera era n'abantu babe balina okuweebwa ekitiibwa. Okuwagira okwagala ensi yo si musango, era ebigambo ebisukkakawo tebisobola kubeera bingi okuleka ebikolwa. Kyetwolekedde ffenna ewamu kugatta amaanyi ag'enjawulo mu bikolwa okulaba nga ensi yaffe tugikulemberamu, tugyeddiza, tugiza mikono gy'Abannayuganda balabike nti no bonna balibeerawo ekiseera kye kutambuliramu ffenna tetumanya ani agenda okubeerawo, ne bonna balibeerawo basange ensi nga twagiteekako ettaffaali, ensi eri ku luguudo nga n'abantu bamanyi bulungi nnyo wetulaga era nga bajja gyeyagaliramu generation eziriwo kaakati nezo ezigenda okujja. People power, our power, kankomaawo. Ssentebe webale kuttaanya nsonga, ensonga ozittanyiza bulungi era tezeetaaga kuteekako mpandiika ya mukkirize mpite nabadde wakuyita meeya Sserunjogi ojje ssebo otuwe obubaka. Our Vice President of Uganda and the Leader of Opposition in the Parliament of Uganda, our Vice President, Northern Region, our spokesperson and the Deputy, all members present, protocol observed. I'm Dr. Emmanuel Sserunjogi Owedembe, the Mayor of Kawempe Division and the interim leader of our focus as the local government. Mr. President, of course the Deputy President stands in for the President who is not around. It's my pleasure to inform you that in a meeting which sat some time back, as leaders of local governments, we resolved to come up with a caucus of local government leaders. And 3 people were elected to steer as an interim executive for the local leaders. I'm the chairman, Dr. Emmanuel Sserunjogi. Honorable Nasir Nadia is the secretary, and you have the chairperson
of Kasanda as one of the members. Mr. Chair, Mr. President, we are introducing to you the leadership of local governments in Uganda. Of course, those who prescribe to NUP. We are NUP. I want that to be on record. The NUP local government leadership. You are aware that we control the biggest part of local governments in Uganda. We didn't only win many parliament seats to start to control the opposition, but we are also controlling local governments. And under the decentralization, local government is key and critical in the leadership of the government. So, Mr. President, we control the biggest number of local government leaders in the city, in the country. And as local government leaders, we opted to have a leadership and to come out and air our views as a solid body. Local governments, first of all, allow me to inform you that we are in support of whatever is taking place as far as fighting for the freedom of our people is concerned. We commend the gesture you exposed in the parliament when you walked out as members of parliament, and all local government leadership is in your support. As local government leaders, we are also in position to support whoever has come out to support or to fight for the people of our city or our country at large. We are against the torture, the imprisonment of our members, not only leaders, but even the residents of our country. Uganda is an independent country. We have a constitution to follow. But we shall not sit down, fold our hands when our people are being tortured and killed. Like what we saw recently in the newspaper. That exposes the regime as a regime of torture, not a regime of the people. Of course, we heard that the person of Museveni is working for himself and his family. So he doesn't care about the lives of our Ugandans. So it's we the leaders who have to come out, we the elected leaders in local governments. Today, Mr. President, we are begging before you that we are not going to sit back, we are going to fight alongside the members of parliament and all people who are ready to fight for the independence of our people. Mr. President, we are not ready to sit in our offices and swing in chairs when people are being put in safe houses, when people are put in prison. We condemn those acts. Just recently, some of our members, local leaders, local government leaders, the LC5 councillors, were put in prison when they were fighting for the rights of our people, of their residents. When we're in local governments, as local government leaders, the leaders who are on the ground, we tend to hear and to get many views from all our leaders, all our people, the people we represent. But when a leader raises up and says that it's bad and it's illegal to imprison someone who is walking, that person doesn't deserve to be put in prison. But for the regime, it's normal. And we are saying, as local government leaders, we have to fight. Mr. President, we are calling upon all local government leaders, even those who are not members of NUP, to join the struggle. Yes, it will be led by NUP, but even our fellow opposition leaders should join the struggle to fight for the rights of our people. We have seen members of parliament fighting. It's our time now as leaders of local governments to fight, to show the regime that local governments are against the torture, the acts of torture and imprisonment. This is not only for leaders. I call upon even residents. I start with NUP members,
join the fight, join the struggle. Even residents. Today I'm the mayor of Kawempe Division. I don't know what will happen to me tomorrow because I might be in prison or detained somewhere. Does that mean the end of the struggle? Would that be the end of the struggle? No. All of you join hands with us and push the regime and the dictator out of our country. And we can. We are sure we can if we join hands together. We can do that. We can do this. Members, I call upon all members of all residents of Kampala and Uganda at large to join the struggle. Don't keep quiet. More so what we saw just the last 2 or 3 weeks. We have witnessed the highest caliber of torture. As you have heard, our deputy spokesperson was talking about someone who, that's murder even, it's murder, you can say that is murder. Are we going to sit down and just see that happening in our country? No. It's my proposal and it's the voice of the local government leaders that we should wake up and fight for our people. Mr. President, we agreed on a number of issues and actions which are going to be undertaken in the future. In the 2 weeks, of course, we are joining the Parliament in these first 2 weeks. As they are working out, we are also supporting that. Secondly, we have a number of actions as local government leaders. We have agreed on a number of actions which will be unveiled to the members of the press and other members in the few days to come. But get it from me, we are determined and ready to fight for our people. Amanya ganze Dr. Emmanuel Simjoji, Owedembe, Mayor wa Division ya Kawempe. Ndi wano mulinya ly'abakulembeze aba local government ngera bwe muwulidde. Ssebo aliwo mulinya lya president era nga vice president waffe wa NUP, deputy vice president, deputy president wa Northern Region, omwogezi waffe n'abakulembeze abalala. Tuli wano okutegeeza mu butongole nti ng'obukulembeze bwa local government tetugenda kutuula butuuzi tuzinga emikono nga tulaba eggwanga lyaffe liggwawo. Tetugenda kuzinga mikono ng'abantu basibibwa, bakubibwa n'okusalibwasalibwa mu ggwanga lino eriri independent. Ssebo President, abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu twatudde ne tukkiriziganya. Oba oliawo buli gavumenti ey'ekitundu ebadde ekola yokka. Naye kyasinza otusanyusa nti bamemba ba Parliament wadde bakiikira constituency ez'enjawulo naye baabadde kitole ne bava mu Parliament ng'akabonero akalaga nti tebagenda kuwagira lwekiimu eno na bikolwa byayo ebyokusiba abantu, ebyokutta abantu n'okubabonyabo. Bwe tutyo naffe Ssebo President twavuddeyo ne tugamba tuteekewo enkola ey'okukolera awamu nga gavumenti ez'ebitundu. Nzikiriza nkubuulire nti Ssebo NUP ekomaninga ekitundu kinene mu local government obutafaanako n'ebitundu n'ebiseera ebirala. Oludda oluba luludda oluvuganya lutera nnyo okunyigirizibwa mu local governments, naye tulina tukomaninga local governments nyingi era ffenna ng'awamu twasazeewo ne tuteekawo obukulembeze obw'ekiseera bw'enkulembera ne mukulu Najja olw'aba speakers ne omukyala ava eka chairman w'e Kasanda nga ye aliwo okukola abasentebe b'MC5 ng'ekimu ku bigenderwa byaffe kwe kubeera n'eddoboozi erimu nga tulwanyisa rigimu eno ku nkola gy'ekolamu ey'okubonyaabonya abantu, okutta abantu ate era n'obubbi tesobola kubulekayo kuba ensimbi nnyingi zibbiddwa ez'omulimu omusolo. Ebimu ku bizibu bye tulina kati tebatulimba nti amafuta galinyerwa biki, galinyerwa kuba ensimbi nnyingi zibbiddwa zigezaako
bagezaako okulaba nga bazitegeka. So bwe tutyo ng'abakulembeze ba local governments twasazeewo tubeere eddoboozi limu okulwanyisa era okulwanira wamu okulwanyisa regimu eno. Ekirala tugamba nti ffe ng'abakulembeze bwe tuvuddeyo okulaba nga tulwana, twagala n'abantu abalala bonna baveeyo, nga nsookera ne kuba NUP, bamembers ba NUP, kino baleme kirekera abakulembeze, kino si kyabakulembeze, nga naffe bwe tutakirekedde bamemba ba parliament, naffe abalocal leaders twavuddeyo ng'abalonde, ate nammwe bamembers ba NUP nga mwe musooka twagala nammwe muveeyo mutwegatteko tulwanyise enfuga embi n'enkola embi ey'okubonyaabonya, okusiba abantu n'okubata. Gye buvuddeyo katono, Ssebo Mr. President, abantu baffe bamembers speaker w'olukiiko lwa Kampala n'abala bali mu kkomera baakwatiddwa olw'okuba badde bavuddeyo okulwanirira abantu baabwe abaabalonda. Be bantu abakolera mu kibuga. Mu kifo ky'okuvaayo okuyamba n'okuteekerateekera eggwanga oba okuteekerateekera abantu nga twiteeze eziwera gavumenti eno ze yasayininga eza United Nations Agenda 2030 ekipakasa nti abantu kumpi ebitundu 7 ku buli 100 bagenda kubeera mu kibuga nga buvunaanyizibwa bwa ggwanga bwa gavumenti okuteekerateekera abantu abo kuba bagenda kubeera mu bitundu bya bibuga. Eno regimu esazeewo kubakuba miggo, kubasiba nakubatwalako bintu byabwe. Ekyo tukiwuka abamembers baali kyabadde kiwaka abamembers baffe abakwatiddwa kye babadde bawakanya ekyokuba abantu abo. Twagala okuvaayo naffe twongere okuteekawo eddoboozi lyaffe, byonna ebyo ebikulu eby'ekituju tubiwakanya mu ngeri ey'enjawulo. Mr. President, twagambye nti si ffe fekka aba NUP wabula n'ab'ebibiina ebirala tubayita. Kijja kuba kirungi local government zonna ziveeyo kuba bano abantu abakubibwa babeera mu bitundu byaffe, ababbibwa babeera mu bitundu byaffe, bava mu bitundu byaffe. Twagala zonna ziveeyo zitwegatteko ng'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abali wansi ku gurawundi okusobola okulwanyisa effuga ebbi. Nkakasa nti senga tunaavaayo ng'abakulembeze n'abantu b'ebitundu ebikolwa by'ekitujju n'obutemu bijja kuggwa mu kitundu kyaffe. Mr. President, nyongera okukakasa okweyama mu maaso go n'okweyama mu maaso g'abannakibiina ffenna nti nga local governments tugenda kulwana okutuuka nga nakyemalira agiddwa mu ggwanga. People power, our power, our power, people power. Mukirize nebaze meya olw'obubaka obulungi bwatuwadde. Ekyenjawulo kyenjagadde okutereezaamu nti chairperson omukyala gwabadde ayogerako ye Namba wa Rashida era nga ye chairperson wa district ye Butambala. Kyenjagadde nyasitukutanyamu njagala okwaniriza meya wa please stand up for recognition. Musajja wange w'Emityana Mukambwe kwete wetwanzirunda ey'omupologoma esobola bulungi nnyo okuvuumira Mityana n'akwata omuliro mulungi ennyo. Mukambwe mukakasa bulungi nnyo, at least enkola y'enjimanyi. The spokesperson and the deputy presidents amidst us, we have contestants in our party primaries at Chambogo Guild Presidency. Please stand up for recognition. All of you can come here and they see you. Just come in front quickly. All these are aspiring in our party primaries. We are the strongest. So we held a debate. They are fire-speaking people. I cannot even attempt to even of them a microphone because when they get it, the press conference will end. They are very, very, very courageous people. I want to thank you. You can have that picture there. All these are our contestants in the NUP Chambogo primaries. And Mr. President, I want to tell you, that all these people here come from different regions. There is one Lamera, I don't know where she's coming from.
there is a one to see me, there is a one Mandwa, there is a one Mai, Masawi, there is Subi, there is Bananda. They come from all different regions. So the job you're doing is a good job. We are not trying, as they have said. The young ones have spoken. Thank you very much. Wish you all the best and wish that the best can get protected here. God bless you. Allow me to take this opportunity, Mr. President, to invite the spokesperson of the party. Yes, we have Mr. Matovu Joseph, the mayor of Nansana. You're most welcome. Thank you very much. Thank you. Is there any other person I have not recognized? Of course, I have serious fan of that, but most fan of that is always visible. Mayor Nabweru, the mayor of Nabweru. People power! Our power! Thank you very much. Wow, the speaker of Kawempe. People power! Our power! Wake away, boy! Wake away, boy! You be everywhere! Vibe. For your vibe. The Deputy Mayor Chiram Municipality. People power. Our power! Our power. People power! NUP. Everywhere! Everywhere. NUP. Thank you very much. Allow me to invite our spokesperson to come and take over the next segment of this presentation. Thank you. Thank you, Comrade Wiseman. People power. Our power! Our power. People power! NUP. Everywhere! Everywhere. NUP. Thank you. Good morning to you, ladies and gentlemen. Thank you for coming from far and wide. And to appreciate all the local government leaders that are here with us. In a special way, allow me to request this gentleman to stand up. The Honorable Sejemba Mati, the district chairperson of the Fiji district. Let's appreciate this gentleman. Please take your seat. He's a young man, firebrand. You know, for a long time, people thought district chairpersons are supposed to be old men with grey hair or old heads and so on. But we are redefining things to say a young man can be a district chairperson and do a good job. So thank you. Thank you for inspiring the young ones that are with us. We again want to appreciate the team from Chambogo. Thank you for coming through. Thank you for aspiring to take leadership. It's important that we take charge of these universities to offer direction. You know, the country's politics has in many respects its foundations at universities. That's why many times still presidents, leaders in institutions of learning eventually catapult to different positions. So we want to encourage you, please keep pressing, keep going. In the same respect, I would like to congratulate our guild president-elect for Mbarara University, His Excellency Justice Mugenyi Kizito. He's not here with us, he'll be joining us at some point in the next couple of days. But we want to congratulate Mbarara against the oppression, against the brutality, and then all the machinations of the state to say, no, Western Uganda is for us. The young people at Mbarara University of Science and Technology made a statement to say, no, Mbarara University is for NUP. So we want to congratulate him and to urge our young leaders. Taking the position is one step, but most importantly, it is to prove that you are a leader. Let's offer leadership. Let the naysayers and the doubters see that we deserve to win and we can offer good leadership. So that's very important, that after you have won, like I believe, for example, Chambogo, we are going to win. Let's offer leadership. Let people see in us true leaders in every sense. So we wish you all the best, Chambogo. Recently, the past couple of days, we learned of the passing of
the Emorimor, Papa Augustine Osuban Lemukol. We as NUP send our commiserations to Teso sub-region, and indeed, the entire country. It's good we have our leaders from Teso. We do commiserate with Teso, but with Uganda at large, because he was not just a leader in Teso, he was a national leader, looked up to by beyond Teso. So our condolences to Teso sub-region and Uganda at large. Let me request us as leaders to stand for a moment of silence. May his soul rest in eternal peace. Amen. As the National Unity Platform, we would like to thank our elected leaders who have continued to speak out, to stand up, and in many cases to take action in solidarity with the people. There's been lots of illegal detentions, people arrested and picked up in drones, kidnapped, and then they're held illegally in torture chambers. People have been tortured. Many of them have eventually surfaced with torture marks all over their bodies. There's been many unexplained things, and our leaders at various levels have said no, we must put attention on this matter. So we'd like to appreciate our parliamentary front led by Honorable Matthias Puga. We'd like to appreciate our local government leaders. The other day we saw the Council of Masaka saying no, this is important and this voice must come out. You cannot tell us to deliberate about other things and yet people are being tortured. And so we want to appreciate all the other local government leaders. They took a resolution to say we want to take action as well. And so they'll be unveiling various actions that they'll be undertaking in the next couple of days to stand in solidarity with the people. It's important. It's important that these issues don't get to be swept under the carpet. The other day in Parliament, we wanted this matter to be addressed. We wanted to highlight it. The Speaker said, no, let's first discuss other issues. And we said, no, this is most important. You cannot tell us to discuss other matters of national importance, as they are called, when people are being tortured, when people are being killed. Life is important first. Before you discuss anything for the people, you must first be sure that the people are alive and well and safe. Otherwise, if they are dead, if they are in torture chambers, if they are bruised and so on, well, whatever else you're discussing does not make sense to them. And so it's important, and we are glad that local governments are coming on board. You have our full support as the National Unity Platform in all the actions that you'll be taking to say this issue must be highlighted. So we must not be quiet. We must speak out. We must do everything possible within the law to see that this issue is given the attention that it deserves. We are in 2021, for heaven's sake. And so leaders cannot decide that they will do whatever they want. That I am the leader in this country, imposed of course on the people, and so I'll do whatever I want. I'll kill the people if I want. Those who oppose me, I'll take them to torture chambers, beat them up, get pliers. Can you imagine? I don't know if these are real human beings. Sometimes they behave like this. That you will get pliers, Magalo, and you will begin to pluck skin off of somebody. But who does that? In 2021, and you still call yourself a leader, and somehow you expect us to keep quiet. No, we shall not be quiet. We shall speak out, and we shall do everything else by way of taking action to say no to these illegal acts. You know, these things used to happen back during slave trade. Our grandparents and great-grandparents and forefathers were treated like this by foreign leaders. And now, leaders who look like us want to do the same. Today, we are not going to accept that, no. And as the National Unity Platform, we would like to call upon every Ugandan out there. This should cease to be an issue of just about the leaders. As leaders, we are taking a stand. And we call upon all leaders at various levels to take a stand and say no to these illegal detentions, to the torture, and the unexplained killings of our people. But we want this to go beyond political leaders. We want every Ugandan to say no to this. I would like to appreciate religious leaders who are using their platforms
on Sunday services, during prayers in mosques on Friday and other platforms, to speak out. Because this is not an issue of just the politicians. No. It is an issue of all of us as Ugandans. And we call upon other people with platforms, religious leaders, cultural leaders, civil society, professionals, the informal sector, every Ugandan wherever you are. Please rise up and say no to these illegal arrests and detention, to torture, and to the killings of Ugandans. Because tomorrow it could be you or your relative. It could be anybody. These are Ugandans before they are anything else. And so all of us as a country must say no. We must rise up and speak out and do everything within our powers to make sure this comes to an end. Because you see, if we are silent, then we are conniving with the perpetrators of this. If you are a political leader, if you are a religious leader, if you are a cultural leader, if you are part of the informal sector, if you are a Ugandan wherever you are, and these things are happening to Ugandans today, and you keep quiet, when you have a platform, you are in connivance with those who are doing these things. So we appreciate those who are using their platforms to speak out, to say, no, this must stop, and to call upon others to join us. This should not become an issue of NUP or political leaders for that matter. Everybody must come and vote. Let's not leave it to just parliament, to the local governments, everybody wherever you are. All of us as a country. Because Mr. Museveni and his son and the others, you should know that no, it's not just parliamentarians that are concerned, that it's not just local governments that are concerned, that every Ugandan is rising up to say no to this. That's when it will sink. You know, we have a leader in this country who, of course, has imposed himself on us, and he has proved to be a pathological liar. Mr. Museveni last year in August went on TV and with a straight face told the country lies. You know, when you reach to a certain age, I think that when somebody gets to a certain age, surely you cannot tell lies with a straight face. But he went on TV in August of last year and he pretended to be concerned about threatening. He told his soldiers, you know, that don't beat people, don't even back at them. And in his own words, Mr. Museveni said, you have no right to beat anybody. Those were his words. A very short while later, we are seeing even worse happening to people. Mr. Museveni, if you are not a pretender, why do we continue to see torture happening to Ugandans? Why do we not see the arrest of the perpetrators of this torture? Because they are men and women in uniform. And that's why we are calling them out that day. Why are you not taking action if you are not a pretender? So we think that this pretense has got to end. We are tired of trying to excite us. You come on TV and you tell lies, this should stop, this we are going to work on it, and nothing happens. Enough of the pretense. So as Ugandans, we must say that enough is enough. We have noted with concern, as leaders of the National Unity Platform, that many of our young people have left this country to go and seek employment elsewhere. And for any of you that has been to the airport on any single day, whether it be a weekday or a weekend, you'll find many, especially young girls, who are going to different countries, Saudi Arabia, Jordan, Oman, elsewhere, really, to work as domestic workers and so on. And you know, you cannot blame these young people for going to seek employment elsewhere. They would love to work here in Uganda. Many of them are young mothers and they're leaving their toddlers. Why? Because they can't fend for them, they can't feed them, so they've gone to look for employment elsewhere. You cannot blame them because this country has not created employment opportunities for them. But many of them have gone out there and they're living in a state of disconsolatedness. Their documents are confiscated by their employers, they're beaten, they're tortured, they're ill-treated. Last week, we did see all over the news a story of
Judith Nachitu, a 38-year-old single mother of 5 children. She went to Saudi Arabia to make out a living, to get some money and take care of her 5 children. But her employer, under very disturbing circumstances, took her somewhere. Of course, they caused her to black out, and her kidney was removed. As we speak today, Judith Nachitu is paralyzed. She can hardly speak. She cannot walk without support. She's paralyzed for life. She went to find employment. The past few days, we've also been seeing news of another young lady called Zaitun Izawede. She also died in Saudi Arabia under very mysterious circumstances. And these are just examples of so many, because these ones have come in the media and we know about them. But how many more? How many others have lost their kidneys and other internal body organs? How many others have died, have been returned in caskets? They went alive and well, starting with flesh. But their bodies are being returned in cargo. So we feel that this issue is not being given adequate attention. We have addressed these issues, we've talked about them in Parliament, and there's efforts there. There's even a committee that is handling these investigations after a lot of noise that we have made. But we feel this issue is not getting the attention that it deserves. Any sane government, any sane leader, when you say you are leading people, you must be able to take care of them. You cannot look on. I don't know, maybe it's because these guys that, are driving this country, whichever ditch they're driving it, they're torturing people here, so that's why they don't care about young girls in these foreign countries that are losing their kidneys and that are being killed. We cannot be this inhumane. And so we are saying, action has got to be taken. If you pretend to be a government that is getting taxpayers' money, these are taxpayers. These are Ugandans, these are taxpayers. We must be able to rescue our young girls. And of course, young men in a number of circumstances. Because it doesn't make sense. These people face the circumstances they face. Then even at their burials, they send a government representative, a minister, to come and bring some 1 million or whatever as condolences. Where were you when these people were being murdered? Where were you when they were crying out? To say, look, we're being tortured, and government doesn't care. This is important. And we must, as a country, be concerned and take action. Olunaku lwa leero tubayise ensonga ez'enjawulo. Ngeri y'emu twagala okwebaza kulembeze bannaffe ebitongole n'amawanga ag'enjawulo embaasi ya Amerika, omukago gwa Bulaaya abavuddeyo ne bavumirira ebikolwa bino. Naye twagala kubasaba nti ebitubyebaza naye tebimala. Mulina kye mukyasobola okukola ekisingawo, singa nakyemalira amanya nti bw'atambula n'ebibegabega bye waliwo amulondoola ajja kukakkana. Tubasaba temukomaawo, tubasuubiramu n'ekyenjawulo okwongera okuteeka akazito ku bantu bano abakola ebikolwa ebigezaako okukakkanya obugunjufu bwaffe nga Bannayuganda. Mu ngeri y'emu twagala okuweereza obubaka eri Mwami Museveni ne banne nti ebigambo bye mwogera nga bwe wayogera nti okukiriza kutulugunya bantu, tulindiridde otulaga abo b'otadde mu kooti nga komanda erikyefu ng'obalanga okutulugunya abantu, abaatwala Masereka okumujja embulira ne bamutwala ekireka obamanyi era weebali, abaatwala Kakwenza ne bamujja ewaka ne bamutwala ne mu kooti ne bamuwamba ne mu kkomera gye yali ekigo obamanyi, n'abalabazi bakola ebikolobero obamanyi, okujjako ng'otugamba nti wasiimuuka naye tujja kukuyamba tebakujuliza. Tulindiridde ky'onookola okugoberera ebyo, oleke okufaanana nga ayogera okwogera okusanyusa abantu.
ensonga eyokubiri yensonga ekwata ku bannayuganda naye nga sinagivaako. Bannayuganda abaliyo yonna olutalo luno tulina okulumaliza nga tuli bawanguzi. Temulinda bakulembeze, mubanje buli mukulembeze ajja eyo gye muli annyonnyole wayimiridde ku nsonga y'okutulugunya abantu. Naddala abakulembeze ab'ekibiina ekiri mu buyinza ab'NRM ate bamanyi tebava ku mikono naddala nga kiriko ebyokulya, temubawa mmere, temubawa butebe oba mu kkanisa oba mu kereziya bamale okunnyonnyola we bayimiridde ku nsonga z'okutulugunya abantu. Twakyali kwekkiriranya atalina kyabagamba nga mugamba otulabyeko. Buli muntu annyonnyole wayimiridde yonna yonna gye muli eyo. Toli wagamba nti akyebuuza okutulugunya abantu naye omala kwebuuza okujjako ng'ogamba nti obwongo bwazike olina kubuno naye wanyiiya bukwata. Naye oba nga oli muntu alina omusaayi n'obwongo nga bugwo olina okunyonnyola eggwanga w'oyimiridde ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ensonga esembayo ensonga eyogeddwako ey'okutwala bannayuganda. Bannayuganda batwalibwa naddala mu nsi z'abawalabu naddala Saudi Arabia. Twagala nnyo bannayuganda bagende beerwaneko, banoonye ensimbi, bayimirizeewo abantu baabwe n'amaka gaabwe. Ne bakikola olw'obwetaavu obungi n'okusoberwa. Naye obusoberwa obwo buleme ate kububeeramu bantu baffe bulabe. Minisita wange w'ekikolwa ky'abantu Honorable Nantongo Kritoneti ow'Ekyotera akulembeddemu ttiimu y'ababaka abalala 3 okuli Dr. Twakagabo, Dr. Abed Bwanika bagende banoonyereze era balina bwe batuuse kunoonyereza. Batuuse ku bantu abatuukibwako ebisago n'abafiirwa abantu baabwe. Bagenda boogenda ebitongole ebivunaanyizibwa kutwala abantu wabweru. Tusuubira lipooti yaabwe mu ssabbiiti 3 okuva kati ejja okujja mu paalamenti. Naye ebyo nga bikolebwa nga bannayuganda, kubanga Uganda si kizinga. Uganda kitundu ekinene nnyo ekyensi ewuliziganya ensi y'abantu abagunjufu. Twagala kusaba baganda baffe kubanga ensi ey'emulugunyizibwako ye Saudi Arabia. Saudi Arabia mu Uganda erinamu ekibanja ekyetongodde mu nkola ey'enkolagana y'amawanga. Wabeerawo ensonga ekwata ku ggwanga lyo ekikubeezaawo okuginnyonnyola. Twagala kusaba abakulu abo beebannyonnyole bayimiridde ku nsonga eno. Oba balina bwe banoonyereza bategeeze eggwanga batuuse wa mu kunoonyereza. Siwulirangako nti bakyalidde ku bantu abeemulugunya. Siwulirangako nti bakyalidde ku bantu abafiiriddwa abantu baabwe. Kubanga luno si lugambo. Newange mu constituency gyenva twazikayo omwana omuwala Saudi Arabia. Bamutwala Saudi Arabia ne bamugyayo n'afiira e Misiri. So tulinze abantu bano tusaba ekitebe kya Saudi Arabia kibe kitegeeze ensi obanga bino ebikolwa byo tubibakwasa nsisi ng'ewaabwe bizinensi ya bulijjo nga kutunda nnyaanya kuko. Tutegeere engeri gye tunaateekamu enkwatagana yaabwe naffe nga tutegedde obugunjufu bwabwe bwe bukoma n'okutandika. Naye akasibise kaabwe katusoomooza engeri y'okubalamulamu ku nsonga eno. Tubalindiridde okutegeeza ensi kubanga ab'emulugunyizibwako bannansi beewaabwe ebitongole bye twogerako ebitwala abantu bibatwala waabwe. Twagala batutegeeze bakakwata abantu bameka, bakutwala bameka mu kkooti, obanga ddala beetegefu kubanga okwemulugunya kuli waabwe okuyirira bannayuganda abafiiridde eyo mu ngeri. Saagala batugambe nti amakampuni gajja kubaliyirira bo ng'ensi obugunjufu bwabwe butandikira ne bukomawa. Tulinze ansi eyo yesu twagala kutubuzaabuza ku nsonga eyo. Mwebale nnyo.
don't know if there'll be one or two questions from the media. Yes, Ekyokukolera. Neyanzisa Amaina Wesa Moses Kusoka One Radio. Ebibuuzo byange bibiri ekisookera ddala buuzi omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yali nga tuggulawo omwaka ogw'amateeka yavaayo yakoba yawooninga bannayuganda balekere okumanyiira bannamagye era balekere okusonsonya bannamagye. Ekyokubiri yakoba ati guno omwaka gw'amateeka nikwenda mutangaze kwa bannayuganda kwekyo. Thank you. My name is Philip Omala, I work with NTV. One, I would love to speak from the speaker, that is Solon George. To be clear on their next course of action as local government councils, like I said, because I wasn't clear. They were moving around corners together with my brother here, Naja, when they were speaking. Then too, we have heard of other alternative measures that have been brought by some of your party members as a way of trying to sit on a round table with the president to negotiate for some of your party members who have been incarcerated and also some of these that for their relief, maybe to pick your party position being the spokesperson. It's a rejoinder to one of the questions that we asked. I would just like to know the party position on the councillors who are currently attending a retreat that was called by the office of the president. Okay, there were some directed at me. As far as our party position, then I invite the mayor to talk to us about the question of the next course of action. Then the law will address us on the question about parliamentary work being affected. Waiswa asked, he mentioned that Mr. Museveni warned Ugandans not to insult the UPDF. You know, when Mr. Museveni was taking office after illegally acquiring it, because you know that he used the gun, on the floor of Parliament he said, I think this is a fundamental change, because he castigated previous governments for using the military to oppress the people. He's doing the same now, and that's the major concern. So for you to say that when Ugandans speak out against the UPDF and the military for these gruesome acts, that it is wrong, they should stop, you know, because you are killing people, you are torturing them, and then when Ugandans speak out with anger about these actions, you say, no, stop insulting the UPDF. Let's, the law likes to refer to common sense. Perhaps because it is not very common. I think common sense should apply here. Let's even imagine you think, and imagine that I've committed any offense. That the things we have said here, to say stop brutalizing people, stop torturing and killing them.
And he says, by saying those words, you are annoying the UPDF. What does the law say? You take me to a torture chamber or you produce me in court. And then court determines whether actually what I have said is allowable or disallowable. And then that's our issue. So we want that common sense prevails there. It's not even a question of the law. Even somebody who has no clue about the law would use common sense for it to prevail. Cliff asked me specifically about some people who are suggesting we negotiate with Mr. Museveni. You see, the way dictators operate, they will oppress you so much, and then they make you feel like the problem is with you. And so you must be able to apologize to them. And you saw what happened the other day when Mr. Museveni said, okay, now borders have allowed you to open, to begin working. You know, you saw some borders excited saying, oh, Musei, thank you so much, we appreciate you, you're the best. But this person you're praising is the one that has locked you down all this while for no reason whatsoever. To say everything else can open, but borders remain closed. He has oppressed you. You should be annoyed that he has taken this long to open you up. But then you begin, some people have begun to praise him and say, oh, thank you so much, you are a good leader. No, he's a terrible leader. Because he should have opened up the borders as well a long time ago. So we shouldn't be sending him flowers for opening them up. That's the right thing that should have been done a while ago. So similarly, when he has arrested you and kept you in oppression and persecuted you, you go to a point where you feel, maybe I'm the one with the problem. Yet that's not the reality. We have and continue to use various means to see that our colleagues in jail get free. We have used the law, and we appreciate our lawyers who have done an incredible job. Many of our colleagues have since left jail. We did not go to Mr. Museveni to plead. All right? We had to exert pressure. We had to use the laws. And some of the people seated here were some of those who eventually were released. We didn't go and beg. All right? So there are some who are still held, and we'll keep exerting as much pressure as we possibly can. We'll keep using the law and every tool that we have available to us to see to it that our colleagues get free. They have not committed any offense. Because to go and say we are sorry is to admit guilt. Take those people to court. Because we have many people who have been jailed for a long time, including the Sekirinyas, Sewanyanas. You have even denied them bail. Then expedite their trial. If you're saying you think they have a case to answer, make it quick. When you want us to plead with you also, to tell the judges, okay, now release them, whatever the case might be, do the right thing. And that's what we are saying. So we're not going to go and apologize. And that's what our colleagues, even when we visit them in jail, they are not apologetic for anything. Because they've not committed any crime. They are not sorry at all. And they're saying, can their trial be quick? Expedite it, make it quick, because if you think you have enough evidence, why are you taking long to prosecute them? But also, maybe let me leave that. but that's the point, really. The issue of councillors. Let me add this, and it's not a personal attack per se. We had a chat with our colleague leader, Doctor, and we said, you see, all of us are concerned about these our colleagues, and that's why we're doing everything we can. That's why we have visited them in jail a number of times. That's why we show up in court when they are there. So we encouraged him also to start there. If you are concerned, like the rest of us, at least for starters, visit them in jail. Show up in court when their cases are up for hearing. All right? Because that shows solidarity. Because I mean, we want to imagine that maybe he said it from the heart, from the point of I'm concerned about these people. So we have encouraged him that in the meantime, pay them a visit, because you have not paid them a visit like the rest of us. When they come in court, like the rest of us, you also show up in court
to show solidarity with these people. Many times, actually, that's what they want. That's what they tell us. Whenever we visit them, they are happy we have visited them. They don't want us to go and plead with Mr. Museveni because they are saying once you go and plead, you're saying we are guilty, and yet we are not guilty. So they are saying, please express solidarity with us. And they look forward to whenever we go to visit them and whenever we show up in court. So that's what we have told this colleague of ours who is suggesting we go and plead with Mr. Museveni. They say, please go and visit them in jail because you have not been there at all. When they come to court, show up as well, so that they know you are in solidarity with them. That's important. The issue of councillors, question raised by David, we heard about a retreat. And some of the councillors were called for retreat. Apparently it is an orientation or that kind of thing. We are gathering better facts and particulars about this particular retreat, orientation, whatever the case might be, to get all the details, and then we shall look. So who has convened this retreat, what is the agenda, what's happening there, and so on, because even an agenda can be outed, but when you go it's a different one altogether, and all of that, because as far as we know, local government orientation and so on, at the very least should be channeled through the office of the local government ministry or that kind of thing. This seems different. So we are getting all the facts and particulars, and then we shall communicate our position as we engage with these our fellow leaders. So very briefly, Uganda, why is I is that? Why Museveni? Yala Budebana Uganda. The Mudamu, Ogina Mubi, Maje, Gagaita Maje, Gese. Tuse tukamanja Maje, Gose Mugabugaita. Gaze gatulugunya abantu gabatta gabayisa obubi kakati bwetwogera ku bintu bino bwogamba tulegerawo kwogera ku majeego lwaki togakomako galegerawo kutta abantu galegerawo kubatulugunya okubayisa obubi okubasikako obunyama nga bakozesa amagalo naki bweba toyagala tubyogereko bino nga twogerera amajeego obubi lwaki tobakomako kubanga amajeego nga bwogayita so awo wali ensonga enkulu lwaki bwe toyagala twogere ku majeego gakomeko galekerawo okula ebikolobero ku bannayuganda. Dr. Wamala yabuuziza ku mukulembeze waffe omu yayogedde ku kwogera ne Mwami Museveni ate bannaffe okusookera ddala okugenda Mwami Museveni nti ati kaakati abantu baffe bano basonyiwe bate obanga agamba nti balina omusango abantu bano tebalina musango gwonna baavaayo ne bagamba nedde twagala ensi yaffe ekyuke tetuwagira ono Mwami Museveni kino nekino byokola bikyamu obwo gubeera musango okututwala ewa Mwami Museveni tumwetondere nga tumwetondera ki musango ki gwe tuzizza so ng'ekibiina tuzze nga tukola kyonna kisobodde okukola mu mateeka balooya twagala okwebaza balooya baffe abakoze obutaweera kulaba nti abantu baffe abasinga bateereddwa era bangi bateereddwa abamu ku bo bali ne wano baabata ku lwakazito olw'abalooya baffe nga bakola ekisoboka kyonna okulaba nti abantu baffe bano bateebwa era tujja sigala nga tukola ebyo byonna byetusobola okukola ebikkirizibwa mu mateeka okulaba nti abantu baffe bano bateebwa tetutudde era bituzze tukola tulabyeko nti kasa tulemerako abantu baffe bamaliriza babatadde so ekyokwetondera Mwami Museveni obanga agamba nti olina omusango tuzze tukyalira bannaffe bano nga tubalambula era nabo banga bagamba nti bannange bwe mugamba nti mugenza okwetonda ewa Mwami Museveni mubanga abagamba nti emisango gye bataddeko twagizza ate nga tetwagizza kye batugamba nabo era nga bagamba musigale nga mukola ekisoboka kyonna muteekeewo akazito balooya naki kulaba nti tubeeto naye ogenda okwetondera omusajja kubanga abagamba nti twazza omusango tetwaguzza era twagala okukubiriza mukulembeze munnaffe yayogera bino afune okukadde alambuleko ku bantu baffe bano kubanga tatuukangayo tagendangayo kubalambula kubanga gisoboka ayinza okubanga bambi naye bwalaba embeera gye balimu temuyisa bulungi so kati abantu bano okusingira ddala baagala solidarity baagala support okulaba nti tubabeerera mu ngeri yonna era basanyuka nnyo tugenda okubakyalira so tujja mukubiriza afune akadde agenda amukyalire kuba tugenze emirundi egiwera ng'ababaka
yali ku tiimu abakulembeze emirundi egiwera tugenzeeyo tagendangayo kubalaba so tujja musaba abantu banengeri bafaako ennyo sooka obalambuleko owayemuko nabo ne mu kooti nga babalese mu kooti era naye tabeerangayo musaba ajja abeere abantu bano bajja alaba nti omuntu waffe ono atubeereddemu nnyo abula bigo ayagala kireebwe ate ne bw'anaagenda okubalaba nabo bajja mubuulira anti munnaffe byoyogera nti tugende ate mugende mwetondere Museveni kubanga agambe nti emisango gino twagizza ffe netugizangako fe kyebatugamba buli wetugenda okubakyalira so naye ajja funamu perspective ey'enjawulo bw'anaafuna kukadde n'agenda n'akyalirako bannaffe bano jakusembya eyabuuzizza ku nsonga y'abakansalas abamu abagenze mutuulo olumu retreat orientation twawuliddeko tiwaki orientation egenda mu maaso eyo tugezaako gitegeera ani yagiyise ebigendererwa byabadde ki kubanga kitumanyiko nti retreats bwezityo okubangula abantu abakulembeze kati nga local government ekitono ennyo ministry ya local government yerina okubanga ekikwasaganya naye ku luno si yakikwasaganyizza so tugeza kutegeera ani okulagira ebigendererwa ki so tugezaako okutegeera ebintu bino byonna era nga tufunye information yonna nekubakulembeze baffe bano tujja kuba nga tubabuulira ki kituzaamu kampite meya ajje ayogere ku ensonga eno eya exacte kibazaako nkimanyi Yeah, the question is what actions we have to take. I want to inform you that I think you all sympathize with the families of those victims. Not only those, but even those who are unaccounted for. You know there are quite a number of them, and each and every body originates Karo mama machindi webale kubeerako tana na mwina. The community or the public is ignited to be led to certain actions, and I assure you that we are ready for actions. But we have quite a number. We have resolved on a number of actions, but I want to reveal all them right now. But get it from me that you will be notified on each and every action we are to take. Mr. President, we are in the process of profiling all those, not only those, but even those who were put in prison, legal detention. Their families are also big, and they are ready to join us. So local governments, we have also come up with a number of actions, which actions will be laid to you sooner or later as we move. Mayor, yes, my name is Wamala. What I request is to be clear, just like how the leader of opposition and the other members of the opposition were walking out of the plenary until further notice. Are you suspending sittings or what exactly? Mr. Wamala, as I've told you, the details will be like sooner or later, as I've said. The other statement, the other press conference we are going to come up with. But I will invite you, of course, and right here or in any other places, because they will be gradual. Even the other local governments will be free to come up with their own. But as I've told you, we are going to provide. So Essazewo Ekyokukolera tulumira wamu ne family z'abantu nga obola abantu sababuka n'abalala bangi gavumenti beetavangayo okunyonnyola bayitire gaabwe. So tugamba tugenda kuvaayo abantu abo bemulaba family z'abantu abo n'abakulembeze b'abantu abo bali mu nnaku y'amaanyi era beetegefu okwegatta ku
kufe abakulembeze b'ebitundu okulaba nti tulaga eddoboozi tuvaayo okulaga eddoboozi tuli mu kaweefube okulaba nga tuwandiika buli muntu mu bitundu byaffe oba buli muntu oyo alina gy'ava n'abaana abaasibwako nabo balina gye bava ekiseera kituuse naffe tutandike nga local government okupetitioninga embassies ezo n'ebitongole ebirala tulina naffe ebibiina bye tulimu ebyensi yonna nga ba local government leaders tulina global parliament of mayors tulina ez'enjawulo ze tulimu so ebyo byonna tugenda kubanga tuliwa impiima visero webale kubeerako tocha ya gavumenti so njagalako kasanvu kulwamala n'abantu mwena local government zetegese okulwanira awamu okulaba Henry webale kubeerako tuyamba abantu baffe era nedobozia pulezidenti ayogedde ku bantu ababonyabonyezebwa mu mawanga ag'ebweru ate nga local government ffe tusayininga ne ku mpapula ezo ezigenda mu bitundu ebyo tuli betegefu okugaana n'okusayininga empapula ezo not until report is produced erifa abakulembeze musifanga faayo yenno Yeah, the question as to whether our walkout will not cause a paralysis on key obligations in the House. My response is already the worst has happened. There's no bigger happening than killing, maiming, and causing disappearance. Which is why, when that happens, there's no other bigger duty to perform. And we were very clear when we called the House boycott. We said we'll be out of plenary for 2 weeks. In effect, saying we are boycotting the presence of the front bench. Okay? But we allowed our members to attend to the committees because committees are processing House business, not plenary business at the moment. So we allowed our members to be part of the committees. We need some of them and they have urgent business. But the plenary processes business brought by the executive, to which we are boycotting, because the executive is part of the problem we are trying to find a solution for. So that should be sanitary and true. Mufunze, twalangirira okwekalakasa twagamba sabbiiti 2 zentuula enkulu eza bulijjo 6 za parliament. Naye ekyo kikyali kituuza. Naye twalangirira entuula ezo okuziboyikotinga okusinga byonna twali twekalakasiza executive ya Mwami Museveni gyakulembera nga tubagamba byemunakola mujja bikola byokka mwekka nga tuliwo kubanga mulemeddwa okuddamu ensonga ze tubuuza okulawo kw'abantu batulugunya tetujja kwetaba nammwe ogwako tetukola. Komiti za palamenti ababaka twakkiriziganya basigale nga bakola kubanga emirimu egimu gye bakola mirimu gya palamenti gyangu naye basigale nga bagikola. So ekyo twakikkaanyaako era kigenda mu maaso. Naye tekitegeeza tetujja kuddamu nga bwe tugenda mu maaso okuddamu okutunuulira ebikolebwa byonna. Sijja kubagamba nti tujja kuggalawo palamenti naye tekisoboka nakyo. Naye tutambula mpolampola ng'omuntu yenna omwegendereza nagyalaga mwatambula. N'olwekyo ekyo bannayuganda bamanye nti ekigendererwa ekikulu kwe kuggula amatu gandiwulira yenna waali. Naye bandiwulira abakulu bali awo mu maaso awo ekituula mu balabe etutandikiddeko. Naye nga bwe ŋŋambye enkya tujja kulangirira ebisukka mu kimu ebiddako. Ndowooza tugumikiziganye temusuna nga tusumulwa. Okay, thank you everybody. Please stand, we do the anthem. Invite the Deputy Speaker of Nakawa Urban Council to come and lead us the anthem. olutalo This one also is
olutalo United people, liberty together we always stand. olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. Our power, people power. ndowooza mukiwulidde bulungi awukiriza nnyabo yena mbeera olunaku olwaleero wano ku kitebe twasookedde makerere ne tubaweereza byonna ebigudde bannange nsaba busabi twabeerayo muzira kisa yenna oba muzira kisa oba olaba ddala byetukola birimu amakulu tulina kyetugatako ku ggwanga osobola okumpa ku data osobola okumpereza kadata sikagaana nusu 10 gulira eyo data nze nja mukozesa gulira eyo data wa 10 MB 10 wa 2 wa 15 wa 5,000 gulira eyo atuuke butuusi it will make more important naye data atusumbuwa nnyo okukola lives zino it's so much expensive ng'ogyeko costs za transport but data kindly my numbers are very open whatsapp kweziri ne osobola noteekako data wo neyanza 070 31 93 294 070 31 93294 eyo erimanya gake ayi mukulembeze MTN 0781 333 619 0781 333 619 kale mbeeraza olwa byonna bye munaakola nja kubeera mumativu yenna aleese obuyambi yene embeera ngeri emu twagala okwebaza